daga sharrin kawunanmu da kuma sharrin munanan ayyukanmu. Dukkanin wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar babu mai batar da shi, hakanan duk wanda Allah bai nufa da shirya ba babu wanda zai da shi kan tafarki na daidai. Ina mai shaidawa babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah madaukakin sarki shi kadai, wanda ba shi da abokin tarayya. Haka annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne. Allah ya kara masa yadda da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkanin waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Ya ku bayan Allah, hakika Allah subhanahu wata'ala mai tara ku ne, zai tara ku da dukkanin abin da ya halitta a ranar tashin alkiyama. Zai tara ku daga na farkonku har zuwa na ƙarshenku, kuma yana tara mu ne gaba ɗaya saboda ya sakankawa waɗanda suka yi ayyuka na asha da abin da suka aikata. Hakanan ya ba da gwaggwaɓar lada ga waɗanda suka kyautata. Wannan rana ta alkiyama rana ce mai tsawon gaske, rana ce wacce akwai wahalhalu da musibu a cikinta da yawa. Allah madaukakin sarki ya gargade mu, ya ja kunnenmu da cewa mu mai da hankali akan wannan rana, kuma ya gargade mu da cewa mu kasance masu shiri ga wannan babbar rana. Kamar yadda a cikin alkur'ani mai girman Allah madaukakin sarki ya ce, ya ku mutane ku ji tsoron Allah, hakika wannan girgiza ta wato lokaci na ƙarshe ko na ranar tashin alkiyama girgiza ce wacce take mai ban tsoro. Ya ce a wannan rana za ka ga wato mace mai shayarwa tana jefar da abin da take shayarwa, hakanan mace mai ciki za ta zubar da abin da yake cikinta ta tafi ta rabu da shi, babu ruwanta da shi, saboda firgici na wannan rana. Duk kai ma ka san duk abin da za a ce uwa ta tafi ta bar ɗanta ɗan ƙarami wanda a duniya za ta iya salwantar da rayuwarta saboda ɗanta ya rayu, amma ta jefar da ɗan ta tafi ta bar shi. Kowa yana nafsi nafsi, kowa kan shi ya sani. Allah subhanahu wataala ya ce wa taran nasa sukara, za ka ga mutane kamar suna cikin maye, kamar sun sha wani abu, kamar suna cikin maye, kamar hankuransu ba sa jikinsu. Amma Allah ya ce amma ba maye ba ne a tare da su, azaba Allah ce wato take da matuƙar girma a wannan ranar. A wannan rana Allah subhanahu wataala zai matso da wannan rana da muke gani, za a matso da ita zuwa kamar ka ce mil ɗaya tsakaninta da kawunan mutane. Mutane za su kasance wato a cikin gumi, kowa zai yi ta jibi yana gumi, gwargwadon laifukan mutum gwargwadon yawan guminsa. Kamar yadda hadisi ya tabbatar, wasu saboda laifukansu ba yawa guminsu ba zai wuce idan sawunsu ba, wasu zai zo musu gwiwa, wasu zai zo musu wato har zuwa kusan cikinsu, wasu kuma guminsu zai dilmiyar da su gaba ɗaya, za su nitse a cikin guminsu, wal'iyadu billah. Shi yasa wani hadisi ya tabbatar, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce a ranar tashin kiyama mutane za su yi ta gumi, gumin da har sai ya jika wato abin da ya kai zira'i 60 a ƙasa, ko kuma zira'i wato 70 a ƙasa, har kuma wato Allah subhanahu wata'ala zai sanya wannan gumin yayi yawa har ya dilmiyar da wasu, har ya shanye wasu ko ya cinye wasu. Hakika wannan zafi na ranar tashin alkiyama, abubuwa guda uku za su iya bayyana me yasa za a samu wannan zafin. Na farko shine mun ambata cewa za a kusanto da rana zuwa ga
kusa da kawunan mutane. Na biyu, wannan cinkoso da ake yi da kowa da ake yi ita kanta ta isa ta sa mutane su gumi. Mutane ne subhanallah, kai tunani mutane tun na farko, tun daga bayan annabi Adam har zuwa wanda za a busa ƙaho da su a ce an tara su a fili guda ɗaya. Mutum nawa kake magana a wannan wajen? Kuma turere ne ake yi, waɗanda kamar yadda hadisi ya tabbatar masu girman kai Allah zai mai da su kamar ƙwayar zarra, za a yi ta tattake su. Duk wanda yake da girman kai a duniya haka azaba shi kenan, za a yi ta tattake shi. Saboda haka ba ƙaramar rana ba ce wannan. Dalili na uku shine kasancewar wato jahannama, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin alkur'ani, waji a yau ma'izin bi jahannam, za a zo a wannan ranar za a janyo wutar jahannama a zo da ita. Kamar yadda hadisi ya tabbatar, za a zo da jahannama tana da wato sarƙa da aka ɗaure ta da su guda 70,000, kuma kowace sarƙa mala'iku 70,000 suke janta. To kaga girman wuta kenan. Wannan zai ɗan baka wato masaniya ko da 'yar kaɗan akan yadda girman wuta zai kasance. To kaga waɗannan dalilai ne za su sa a yi tagumi a wannan rana, a ji zafi na sosai. Wannan rana kuma daɗin daɗawa rana ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa rana ce da za a tsaya a gabansa saboda hisabi, kowa a masa hisabin me ya aikata a biya shi. Rana ce wacce tsawonta ya kai tsawon shekara 50,000 na duniya, tsawon yinin kiyama, haka alkur'ani ya faɗa, ya kai tsawon shekara 50,000 ana tsaye. Shi yasa mutane za su ɗimauce, a yi nan a yi can, ba a san me ake ciki ba, ba a ce a zo gashi a fara hisabi ba, kowa bai san, ko kuma mutane ba su san me makomarsu ba, ana ɗimauce, an rikice, an ruɗe. Shi yasa sai mutane su ta bi suna neman wane ne zai zo ya je ya neman musu ceto a wajen Allah subhanahu wataala, a zo a fara hisabi. Saboda tsananin wannan ranar mutane za su yi tunanin ko da ma jahannama ce aka hukunta musu, gwara a zo a gama wannan hisabin su tafi sun san makomarsu, saboda wato wahalhalu irin na wannan ranar. Kaga kenan ba ƙaramar rana ba ce. Idan ka duba duka waɗannan ko kuma kaɗan daga cikin siffofi na ranar tashin kiyama da muka ambata, to a wannan ranar fa akwai wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya zaɓa, su kuma ba za su zama a cikin wannan zafin ba. Allah ya zaɓe su, zai ajiye su a wani waje wanda yake zafi ba zai shafe su ba, wannan cinkoson ba zai shafe su ba. To a kansu za mu yi magana yau. Saboda haka kenan ya kamata mu buɗe kunnuwanmu mu san wani irin ayyuka ne suke bayar da wannan tagomashi na lada a ranar tashin alkiyama, ko kuma wannan babban matsayi a ranar tashin alkiyama. Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi wanda Abu Huraira shine ya labarta cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce, akwai wasu mutane guda 7 waɗanda Allah subhanahu wataala zai sanya su a ƙarƙashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa in ba wannan inuwar ba. Sai ya fara ambata su. Na farko ya ce imamun adil, ya ce shugaba wanda yake mai adalci, imamun adil, shugaba mai adalci. Na biyu shine wato matashi wanda ya girma, ya tafiyar da rayuwarsa ko ya tafiyar da ƙuruciyarsa a wajen bautar Allah subhanahu wataala. Na uku shine wanda zuciyarsa take ta'allake da masallaci, ko da ya fita zuciyarsa tana ta'allake da masallaci, yana mission din masallaci, yana so ya dawo masallaci. Na hudu
shine mutumin da ko kuma mutum biyu waɗanda za su so juna ba don wani abin duniya ba don wani abu ba sai kawai don Allah subhanahu wata'ala. Kawai ka ji kana son wane saboda mutumin kirki ne, ka ji kana son wane saboda don Allah kake son sa, shi ma ya ji yana son ka saboda don Allah yake son ka. Wato waɗannan mutane kuma za su so juna, za su haɗu akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala, kuma za su rabu akan wannan tafarki, ba su gushe ba suna kan wannan tafarki. Hakanan mutum na gaba shine wanda ya ambaci Allah maɗaukakin sarki alhalin yana shi kaɗai, ya keɓance kansa, ya ambaci Allah subhanahu wata'ala saboda hararo girman Allah subhanahu wata'ala da jin tsoron wato azabar Allah da kwaɗayin rahamar Allah, har idanunsa suka fitar da ƙwalla. To wannan shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su ƙarƙashin inuwar al'arshi. Hakanan yana daga cikin waɗannan shine wanda wata mace wacce take mai matsayi, kyakkyawar mace wadda take da duk wani abin da namiji zai so a wajen mace, sai ta kiraye shi zuwa ga fasikanci, ta kiraye shi zuwa ga kanta, sai ce inni akhafu Allah, sai ce ina jin tsoron Allah ba zan yi ba. Saboda wannan haƙuri da ya yi a kan saɓawa Allah subhanahu wata'ala, bayan dukkanin wasu abubuwa da suka shafi wato na farko ma dai shine an sauƙaƙa masa, macen da sai ka yi ta bi ita da kan ta zo ta ce gashi, sai kuma mutum ya ce ya ji tsoron Allah ba zai yi ba. To irin wannan Allah subhanahu wata'ala shi ma zai ba shi wannan babban rabo. Hakanan mutum na ƙarshe na bakwai shine wanda zai yi sadaka, tsafar ikhlasinsa da tsoron Allahnsa da cewa ya yi sadakar saboda Allah subhanahu wata'ala, zai ba da sadakar hannunsa na hagu bai san mai hannunsa na dama ya bayar ba. Wato wannan mubalaga ce wajen nuna cewa ya yi don Allah, baya so wani ya gani, bari ma ba wani ya gani ba, shi karan kansa ma yana so ya ɓoye wa hannunsa na hagu, ko yana so ya ɓoye wa kansa nawa ya bayar, ko kuma yana so ya ɓoye wa kansa ya yi sadaka ko bai yi ba. Inda zai yi ya ɓoye wa kansa da ya ɓoye wa kansa. Wannan ikhlasi kenan. Saboda haka wani abu mai mahimmanci mu tuna cewa waɗannan mutane bakwai da aka ambata ba ana nufin wasu mutum ne ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar zuwa bakwai ba da sunansu Muhammadu wane da wane su, a'a, wannan yana nufin wani aji ne na mutane, ko ni da kai da kowa za mu iya aikata, in muka aikata irin wannan ayyukan za mu shiga ciki. To a nan wajen ba mutane bakwai ake nufi ba, ana nufin wato nau'i na mutane guda bakwai waɗanda suka aikata irin waɗannan ayyuka. In za mu ɗan ƙara fashin baƙi kaɗan akan wato shugaba wanda yake mai adalci, wanda shine na farko, wato shine wanda yake bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a harkar shugabancinsa, ba zai wuce gona da iri ba kuma ba zai rage ba. Wannan shine shugaba mai adalci. Kuma me yasa aka ambato shugaba mai adalci da farko? Shine saboda mahimmancin shugabanci a musulunci, saboda mahimmancin shugaba. Babu wani a cikin waɗannan guda bakwan da idan tasa ta yi kyau, ta al'umma ta yi kyau, in ta lalace ta al'umma ta lalace kamar shi. Shi yasa aka rawaito wasu daga cikin magabata suna cewa inda suna da addu'a guda ɗaya wacce za a ce daga ita sun mutu ko kuma za a ɗauki ransu, shi ne suka ce ko kuma ya ce zai yi wa shugaba addu'a ne, ya ce Allah ya shiryar da shugaba, saboda in ya shiryu zai yi adalci, mutane za su ji daɗi, in ya shiryu za a wato kare rayukan mutane da haƙoƙinsu. Wannan kaɗan kenan daga cikin wato amfani na shugaba wanda yake mai adalci. Saboda haka ba wai shugaba na duka jama'a ba, dukkanin wanda ya shugabanci mutane a kowace harka ce, to shi ma ya shiga ciki, ya zama ya shugabance su da adalci. Dukkanin wanda ya wato ɗauki wani nauyi na shugabantar mutane, to fa wajibi ne ya yi wannan cikin adalci. Uba
shugaba ne akan 'ya'yansa, kuma kada ya zama yana fifita wani akan wani wajen ciyarwa ko kuma wajen ba da kyauta ko wani abu makamancin haka. Hakanan kada ya nuna ya fi son wani a fili, ya fi son wannan akan wannan, har yaran su gane cewa baba fa baya so na, ya fi son wani, in dai ba da wani dalili na shari'a ba. Misali kamar a ce wannan ɗin fasiki ne ko kuma mutumin banza ne, sai ka nuna masa ba ka son sa saboda ɗabi'arsa da halayyarsa. Hakanan wanda yake da mata shi ma ya ji tsoron Allah, ya tsayar da adalci tsakanin matansa. Wannan duka shugabanci ne. Hakanan idan muka je bigiran aiki, dukkanin wani wanda yake shugabantar mutane, to wajibi ne ya yi adalci tsakanin ma'aikatansa. Wajibi ne in ya tashi ba da aiki, kada ya ba wannan aiki mai yawa da zai gajiyar da shi, ya ƙi ba wancan saboda shi shafaffe ne da mai. Hakanan idan aka tashi misali abin da ya shafi neman izini ko neman hutu, a yi adalci a wannan ma, a ba wa kowa hakkinsa da ya dace da shi. Hakanan dukkanin wanda ya ɗauki wani nauyi na shugabantar mutane, ko a family ne misali, ko a wajen aiki ne, ko a ina ne, to ya zama tilas ya adalci, saboda akwai hadisai da suka nuna narko da Allah subhanahu wataala ya tanadar ga wanda baya adalci idan aka ɗora masa wani abu na shugabanci. Na biyu shine saurayi wanda yake tafiyar da rayuwarsa a wajen bautar Allah subhanahu wataala. Idan muka duba me yasa aka ce saurayi, saboda lokacin samartaka shine lokacin da mutum yake cikin gajiyar ƙarfinsa, sha'awa za ta fi motsawa a tare da shi, amma duk da haka ya rabu da wannan sha'awar, ya danna zuciyarsa, ya ƙi yi, amma ya ɗauki hanyar bautawa Allah subhanahu wataala. To kaga kenan wannan yana ɗaya daga cikin waliyai wanda Allah subhanahu wataala yake son su. Hakanan na gaba shine wanda zuciyarsa take ta'allake da masallaci, a koda yaushe zuciyar shi tana ta'allake da masallaci, yana so ya zo ya sallah. Kuma mun ce ta'allake da masallaci, ba muna nufin wanda misali zai zo saboda wani abu na kawai ya haɗu da wasu su hira, ko su zo su zauna a farfajiyar masallaci suna hira. A'a, zuciyar shi tana ta'allake da masallaci, ya shigo ya yi ibada, ya ji yana son wajen, ya ji yana nan ne inda yake samun kwanciyar hankali. Wannan shine ake magana a kansa. Hakanan na biyar su ne waɗannan mutane guda biyu da muka ambata, cewa sun haɗu da juna kuma sun so juna saboda Allah subhanahu wataala. Sun haɗu da juna a kan tafarkin Allah, ba irin haɗuwa da za a yi a mashaya ba, wal iyadu billah, ba irin haɗuwa da za a yi wajen wani neman duniya ba sai ka ji kana son sa, ba irin haɗuwa da za a yi ta akwai wani abu a rai da mutum yake so ya cimma ba ko ya samu. A'a, kawai yana son wani saboda mutumin kirki ne, sun haɗu a wajen karatu ko kuma sun haɗu a wajen zikiri ko wani abu makamancin haka. Hakanan na biyar shine mutum wanda mace wadda take da matsayi da kyan sura na halitta ta kira shi amma ya amsa mata. To kaga wannan shi ma idan ka duba za ka ga cewa ya yi namijin ƙoƙari sosai. In ba mutumin kirki ba wanda yake da imani, babu wanda zai wannan. Na kusa da na ƙarshe shine wanda ya bada sadaka yake ɓoyewa. Wannan yana nuna maka yana da matuƙar muhimmanci mu kasance masu ikhlasi, musamman in mun zo ciyarwa. Kada ka yi saboda wani ya ce ma ka yi, kada ka yi saboda wani ya ce ma ka yi, saboda kamar yadda muka ambata, abubuwa guda biyu da suke sa ake karɓan aiki kowane iri ne a musulunci guda biyu ne: al-ikhlas wal mutaba'a. Ka yi saboda Allah subhanahu wataala, kuma ka bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo addinin ta hannunsa ya zo, yadda ya yi kai ma haka za ka yi. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mu kasance masu ikhlasi a cikin ayyukanmu, saboda mu sami irin wannan babban rabo. Na ƙarshe shine wanda zai tuna Allah subhanahu wataala, ya tuno girman Allah, ya hararo girman Allah har ya yi kuka, ya zauna shi kadai
saboda a musulunci ƙur'anin nan da muke gani da aka sauke mana ba kawai haka kawai ya zo ba, ba haka kawai za mu karanta ko mu zauna mu dinga jin daɗin karatun wane ba shi kaɗai ba ne, ba don wannan ba ne. An turo shi ne saboda zukatanmu su lausasa, mu tuna da girman Allah, mu tuna da ranar tashin alkiyama, saboda halayenmu da ɗabi'unmu su gyaru. Saboda haka a matsayinka na musulmi kar ka sake mutuwarka ta zo maka baka taɓa zama a cikin ɗaki kai kaɗai ka hararo girman Allah, ka tuno laifukanka, ka yi kuka wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kada ka bari wannan wato ya wuce ka. Saboda haka idan muka duba daga ƙarshe za mu ga cewa waɗannan duka nau'ika guda 7 da aka ambata, abin da ya kai su wannan matsayin shine sun danne son zuciyarsu. To dole ne mu koyi danne son zukatanmu. Zuciyarka a koda yaushe inna nafsa la'ammaratun bisu, koda yaushe zuciyarka za ta ce ma yi kaza. A zuciya a ɗabi'arta tana karkata zuwa ga jin daɗi da holewa da sharholiya da makamantansu. To kar ka biye mata, ka tarbiyantar da kanka, ka ɗabi'antar da kanka wajen wato saba mata a irin wannan. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon saba wa zukatanmu da son zuciyarmu, musamman wanda zai kai mu zuwa ga halaka. All praise is due to Allah. We seek His help and forgiveness. We seek refuge with Him from the evils of ourselves and our evil deeds. O servants of Allah, verily Allah will gather you all alongside the entirety of His creatures on the day of resurrection, starting from those who came before you to those that come after you. He gathers you so that He recompenses those who do evil with the penalty of what they have done, and reward the doers of good with the best reward. The day of resurrection is a very long day, whose tribulations are enormous, and its agonies are intense. Allah the Most High has warned His servants to be wary of that day and get prepared for it. Allah says, O mankind, fear Allah, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the final hour is a terrible thing. On the day you see it, every nursing mother will be distracted from that child she was nursing, and every pregnant woman will abort her pregnancy, and you will see the people appearing intoxicated while they are not intoxicated, but the punishment of Allah is severe. On that great day, the sun will be drawn closer to creatures as close as a mile distance. Then people, based on their deeds, will be in their sweats. Some will have the level of their sweat to their ankles, some to their knees, some to their waists, while some will drown in theirs. In a hadith narrated by Bukhari and Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu reported, the Messenger alayhi salatu wasalam said, the people will perspire on the day of resurrection, and their perspiration will be 70 cubits down in the earth, and it will reach up to their ears. They will be bridled with it. This intense heat on the day of resurrection is given birth to by 3 things. Firstly, the sun is drawn closer to the heads of people. Secondly, the intense crowd on the field of resurrection. And thirdly, the hellfire will be brought on that day, having 70,000 shackles or chains, and each of those is handled by 70,000 angels. La ilaha illallah. All of these events would happen on that day, the day when mankind will stand before the Lord of the worlds, on a day the extent of which is 50,000 years. People will be in an immense worry. They will move about looking for an intercessor so that hisab, or the accounting between servants, is commenced, so that the crowd is disassembled.
They will want to see an end to that long-standing position, even if it means them being sent to the hellfire because of the severity of that situation. During all of these great hardships and massive tribulations, Allah the Most Merciful will choose some of His servants to shed them under His shade, so that they are not affected by the scorching effect of the sun just above the heads of servants with a mile distance. Then who are these servants? Bukhari and Muslim narrated a hadith that was reported by Abu Hurairah radiallahu anhu. The Messenger alayhi salatu wasalam said, there are 7 whom Allah will cover with his shade on the day when there will be no shade but His. A just leader, a young man who grows up worshipping Allah, a man whose heart is attached to the mosque from the time he leaves it till he returns to it. 2 men who love one another for Allah's sake, meeting thirst and separating thirst. A man who remembers Allah in solitude, his eyes pouring forth tears. A man who, when accosted by a woman of rank and beauty, says, I fear Allah. And a man who gives alms, concealing it so that his left hand does not know what his right hand bestows. It is worthy of noting that the 7 men mentioned here are meant to be categories of people, male or female. So whoever exhibits any of these deeds is one of the 7. May Allah count us among them. The first category, as mentioned in the hadith, is the just leader. A just leader is the one who follows the order of Allah by placing everything in its appropriate place without shortages or exceeding limit. This category is brought first because of its general benefit, because the most impactful among these 7 is the just leader. Whoever assumes a position of responsibility, then he discharges his duties justly, will have some share of this. The father, therefore, is expected to be just among his children in terms of expenses and gifts. He should be just among them in terms of relationship also, such that he doesn't openly prefer one to the other without any religious backing. A husband is also to be just among his wives. A just manager at work is the one who employs justice among his staff in terms of task distribution, such that he doesn't overload one with work and leave another unengaged. He should also be just when it comes to granting excuses or approving leaves, so also in terms of progression or promotions and so on. Importantly, whoever assumes any position of responsibility at work, in a family setting, or something similar, then he exhibits justice among his subjects. Such will, insha'Allah, be under the shade of Allah's throne. And the second category is of a young man who grows up worshipping Allah. Here, young man is specifically mentioned because lusts and desires are at their peak in him. So if a young man disobeys those lusts and desires that are erected within his evil self, then embraces the worship of Allah despite the powerful waves of lusts and desires within him, that is an apparent indicator of piety in him. It is an indicator that this young man is a wali, or someone who is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the reason why he will be accommodated in the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, or of Allah's throne. There is no doubt that in this era and time, it is difficult for a young man to grow up worshipping Allah because the deceitful temptations are numerous. Agents of evil are many. The doors of haram are many. Haram is garnished with adornments such that it is extremely attractive, or such that they are extremely attractive. So that's why whoever defies all these temptations
must be rewarded handsomely. And then the third one, a man whose heart is attached to the mosque. This statement means that this man in this category frequents the mosques, and even when he leaves the mosque, for any reason, his heart is still in the mosque. And then the fourth, two men who love one another for Allah's sake and exclusively for Allah's sake. Then the fifth is a man who, when accosted by a woman of rank and beauty, he says, I fear Allah. I am not interested. I would not do it. Indeed, a man that a woman would call towards herself, and not just a regular woman, but a woman that is of high rank and who Allah has given of beauty what would be immensely tempting. How does one escape from this situation if not with deep faith and belief in Allah subhanahu wa ta'ala? Then the sixth is that man who gives alms, concealing. A man who gives in charity, and there are a lot of them, but what's the distinguishing factor between this and the rest is the piety, is the sincerity in terms of giving. And then finally, a man who remembers Allah in solitude, and then he sheds some tears because he remembers. So you should have such sessions between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Be in confinement by yourself. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. Remember the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and have some tears so that you are counted among those. And finally, if we look closely, we will see that all of these categories are achieved only with a great deal of defying the whisperings of our evil selves. We should then train ourselves on defying such temptations. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen us and help us on that. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عباد الله يجمع الله الخلائق يوم القيامة الأولين منهم والآخرين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في يوم طويل قدره عظيم هوله شديد في يوم طويل قدره عظيم هوله شديد كربه حذر الله منه عباده وأمرهم بالاستعداد له. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يا عباد الله، إن الحر يوم القيامة ناتج عن 3 أشياء. أولا، الشمس التي تدنو من رؤوس العباد. ثانيا، ازدحام العباد مع بعض في أرض المحشر، والأجساد إذا ازدحمت يخرج منها حرارة. وزد على ذلك أن النار قد جيء بها، لها 70,000 زماما، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. وجيء يومئذ بجهنم كما أخبرنا القرآن. كل هذا يحصل في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيصبح الناس في كرب شديد
ولذلك يبحثون عن شفيع لبدء الحساب وانفضاض الموقف، يريدون الانفكاك من الموقف ولو إلى النار من الشدة. وفي خضم هذه الأهوال الجسيمة يصطفي الرؤوف الرحيم تبارك وتعالى بعض عباده ليظلهم تحت ظله حتى لا يصيبهم حر هذه الشمس التي بينها وبين رؤوس العباد قدر ميل فقط. يا ترى من هم هؤلاء المصطفين الأخيار؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وليعلم أن المقصود هنا 7 أجناس، فكل من اتصف بأي من هذه الأعمال فهو منهم. جعلني الله وإياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا من هؤلاء إمام عادل، وأحسن ما فسر به العادل هو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وقدم في الذكر على الجميع لعموم نفعه، لأن أنفع واحد في هؤلاء هو الإمام العادل. أنفع واحد على الإطلاق هو الإمام العادل، والذي يتولى ولاية يعدل فيها يكون له نصيب في هذا المقام. فالأب يعدل بين أولاده في النفقات والأعطيات والهدايا، ويعدل بينهم في المعاملة، لا يفضل أحدا على أحد دون سبب شرعي. والزوج يعدل بين الزوجات في المبيت ليلة عند هذه والأخرى عند الأخرى، وهكذا. والنفقة يعطي هذه مثل الأخرى، ولا يميز إلا إذا صار سبب يدعو للتمييز. والمدير العادل كذلك يعدل بين الموظفين في توزيع المهمات والأعمال، فلا يخفف على واحد ويثقل على واحد. ويعدل أيضا في الأذونات والإجازات فيعطيهم جميعا على ما يستحقون، لا يزيد واحدا على واحد. وكذلك في العلاوات والترقيات ونحو ذلك من الأشياء. المدير لا بد أن يعدل بين الموظفين الذين تحت يده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إذا تأملنا عميقا في أحوال هؤلاء 7 سيظهر لنا أن ما أوصلهم إلى هذه المرتبة هو مخالفة الهوى. فجدير بنا جميعا أيها المسلمون أن نربي أنفسنا على مخالفة أهوائنا. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي.
اللهم اجعلنا ممن تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم أدم الأمن والاستقرار في نيجيريا. اللهم كل من أرادنا وأراد أمننا وطرقاتنا وديارنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم رد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.